Welcome to this new video. In the புது வீடியோவில் பார்க்கல சந்தோஷம். I hope the last video in which we tried the double strokes was useful to you. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த டபுள் ஸ்ட்ரோக் லெசன் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ ட்ரை த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இட். அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி நீங்கள் ஒரு பீட்டோட அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. Now it's important to know the applications and try them together. அது எங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணணும். Because there is no use of just playing double strokes like okay எனக்கும் டபுள் ஸ்ட்ரோக் தெரியுது, நானும் உட்காந்து ரைட் லெஃப்ட் ஆசிப்பேன் ரைட் இப்படி பண்ணுறதுனால அதில் பெரிய யூஸ் இருக்காது. அது எப்படி அந்த பீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபில்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வித் தட் செட் வில் ஸ்டார்ட் வித் அ சிங்கிள் paradiddle டுடே. அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இன்றைக்கி சிங்கிள் paradiddle ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் சிங்கிள் paradiddle? சிங்கிள் paradiddle அப்படின்னா என்னதுன்னா, as you could see in the screen, right left left left. சிங்கிள் paradiddle அப்படின்றது ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் இதுதான் நம்ம சிங்கிள் paradiddle அப்படி சொல்லுவோம். இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக்கையும் டபுள் ஸ்ட்ரோக்கையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது. Now you may think how this is getting formed. Like when you combine the single stroke and the double stroke together, this is getting formed. So right left is a single stroke, right is a double stroke. Then again if you do it in the reverse, நீங்கள் ரிவர்ஸில் பண்ணும்போது left right is the single stroke, left is the double stroke. Now let's try this. இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். Now if you don't understand it, what do you mean by the single paradiddle exactly, that's okay. Try to follow the sticking as it is given in the screen. இங்கே ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஸ்டிக்கிங் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்ப டீப்பாக அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும்னு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் லெட்ஸ் டூ இட் ஸ்லோலி. 1 2 3 4. ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட். Okay, we'll try it again. Now this time I'm just going to say 2 times and I'm going to stop. Then you're going to say, continue saying the count. Okay, count என்றது நீங்கள் 1 2 3 4 அப்படி சொல்லலாம். But as of now, to understand what is exactly happening, இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட் அது என்ன ஸ்டிக்கிங் இருக்கோ அதை சொல்லிட்டே பண்ணுறது நல்லது. Sometimes it's good to say the sticking and to play at the same time. சில டைமில் வந்து கவுண்டோட அந்த ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டே வாசிங்கன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் சீக்கிரம் லேர்ன் பண்ணிட முடியும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டுகெதர். 1 2 3 4. ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட். As we do usually, நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம மெட்ரோனோமை போட்டு சேர்ந்து ட்ரை பண்ணலாம். Now I won't recommend you to do in quarter notes. Quarter notesல நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். Because it becomes very slow when you do any exercise in quarter note. Like quarter note பண்ண ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ராக்டிஸ் இன் 8th note and 16th note if possible. எப்பயுமே நீங்கள் 8th note 16th noteல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். That being said, it's not wrong that you practice in quarter note. Quarter noteல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தப்பு இல்லை. பட் if you want to see little speed soon, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வாசிக்கணும், குயிக்காக வாசிக்கணும்னா you practice in the 8th note and 16th note. Okay, I'll just slow down the tempo. It's in 116. Tempo slow பண்ணிக்கலாம். நான் 60 வச்சுக்கிறேன். இப்போ 2 3 4. ரைட் லெஃப்ட். That's it. We have done in the 8th notes. 8th notes நம்ம பண்ணிட்டோம். Now as I say usually, நான் எப்பயுமே சொல்கிற போல் we can't be working on all different tempos in the YouTube video. இந்த ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் வந்து நம்ம எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டெம்போஸ்லையும் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. If you're going to start doing like that, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணால் each video will last for an hour or so. 1 hourக்கு மேலே ஒரு வீடியோ போகும். So that is not required. We have done at 60, but make sure you just keep increasing the tempo and try as far as you could go. எவ்வளோ ஸ்பீடாக நீங்கள் போக முடியுதுன்னு பாருங்கள். Always remember, as I say, when you speed up, make sure the clarity doesn't go off. நீங்கள் ஸ்பீட் பண்ணும்போது அந்த கிளாரிட்டி போயிடக்கூடாது. Let's try in triplets. Again, triplets could be little challenging because it is in groupings of 3. Triplet கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கலாம், ஏன்னா அது combinations of 3ல வரும். Then your
நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது 4 நாளாக போகுது. ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட், அது ஒரு குரூப்பிங், லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் அகெயின் புட்டிங் 4 against 3. ஓகே, இந்த 4 கவுண்ட் வந்து 3 கவுண்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போடுறீங்க. கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும், பட் சேர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, 4 triplet. We have done with the triplets. Triplets இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம். Now finally we are going to do it in the 16th note. கடைசியாக இப்போ நம்ம 16th noteல நம்ம பண்ண போகிறோம். 16th note as you all know, 16th note உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி it's going to be 4 beats per count. ஒரு கவுண்ட்டுக்கு 4 பீட் வரப்போகுது. ஸோ 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a 3, 4. Left right right left right left left right left right right left right left left right left right right left right left left right left right right. I hope this video was useful to you. Make sure you try them before the next class. In the next class, நம்ம ஒரு application பார்க்க போகிறோம். Next class we are going to see how we need to take this right left right right and apply it in a beat. நம்ம beatக்குள்ளே நம்ம எப்படி வாசிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம். If you find this lessons useful to you, you like this video and share it to your friends. இந்த lessons உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். If you haven't done subscribe our channel yet, do subscribe. நம்ம சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் and also share your thoughts in the comment section below because your comments are the one which makes me to think like what should I do next. இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் போடுறத அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்ற பிளான் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ make sure you do that and try that before next class. அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ளே அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடுங்க. If you want to learn more lessons like this, we do have the online classes from our channel. If you want to know further details about it, please do check the description below. The details are given there. நம்ம சேனல்லேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். இதை பற்றி நீங்கள் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் செஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் செக் பண்ணுங்கள். ரிமெம்பர் டு ட்ரை ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சிங்கிள் paradiddle கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ வில் see the applications. Thank you.